Hi friends, welcome to SK Tamil Gamer YouTube channel live. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, Hi guys, as a welcome. jeweler cherishes their gems. Hi one. Minecraft இன்னைக்கு போடல. அது 24/7 ஓபன் பண்ணலாமான்னு ஒரு யோசனையா இருக்கு. நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். யோசிச்சுட்டு போடுறோம். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Welcome Mano FF Hero Gaming Blood. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. கேம்ல முக்கியமானது ஒன்னு எடுக்கணும்யா. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. உனக்கு தான் ஃபேவரட். ஒண்ணே நீ சொல்றது. I charge a higher rate to meet outside the இதுதான் office. புது கேரக்டர். இன்னொன்னு ஏதோ கிடைச்சது. My demon expelling mantra is ready. உன்னோட ஃபேவரட் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கற. Who's our target this time? I await your instruction. எனக்கு ஏதோ கேரக்டர் கிடைச்சிருக்குது. மாத்திட்டு வரேன். இந்த காலையை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எத்தனை டைம் கொடுப்பானுங்க. அப்படி ஒரு கேரக்டரே இல்ல. பிளட்டுக்கு ஆசை. A blade embraces its duty. நீ எடிட் பண்ணு.
நல்லா எடிட் பண்ணு. மைன்கிராஃப்ட் போர்டில் ப்ரோ அது 24/7 ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. யாருமே லைவ் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விடலான்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீ என்னன்னு யோசிச்சுட்டு சொல்றேன். இன்னத்தையும் அனுப்பியிருக்கிறேன் பிளட்டு. இன்னும் காணமே. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. சர்வர் ஒரு 8:30 மணிக்கு மேல ஓபன் பண்ணி வரும் ப்ரோ. ஏன்னா பிஜிஎம்ஐ விளையாடக்கூடாதா? என்ன பிளட் கேட்குற கேள்வி பாருங்க. முதல்ல போய் கமிஷன் முடிச்சிடலாம். ட்ரெஸ்ஸிங் கண்டென்ஸ்டு போட்டு போயிடலாம். மறந்துடுவேன். ஆமா சுத்தி வந்துட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு தூரம். வேஸ்ட். இவ்வளவு தூரம் வந்தது. உனக்கு என்னையா பிரச்சனை பிளட்? How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy
truly is fascinating. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Ancient alchemy truly is fascinating. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. A blade embraces its Ancient duty, alchemy truly as a is jeweler fascinating. cherishes their gems. Okay. Moon pie! That's what I'll make tonight. Bug. Observe பண்ண சொல்லு. Moon pie! That's what I'll make tonight. ஓட்டி விட்டுறலாம். ஆமாய்யா, நான் விளாண்டுருக்கேன் பிளட். இது என்ன கேள்வி? ஆமா ஆமா விளாண்டுருக்கேன். பிஜிஎம்ஐ விளாடலாம், வரையா? பிஜிஎம்ஐ நல்லா தான் இருக்கு. நான் ஜாயின் பண்ணிக்கோ. அந்த கேம் நல்லா தான் இருக்கும். ஃப்ரீ ஃபயர்ல அத்தனை ஸ்கில்ல வச்சு கடுப்பு தான் ஆகுது. அதுல எப்பவும் போனதா இருக்குது. Take flight! நீ நூபாவே இரு. I only wish life could be as leisurely as this a little more. My opponent! Rain cutter!
உன்னைய மாதிரியா? Whirling snow. ஏன் blood உன்னைய மாதிரி Rain இங்கே வச்சு outlines your fate. Sakura swirl. சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு. Gotcha. Here comes the catch. லெவல் மட்டும் அதிகப்படுத்திடலாம் இன்னைக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். என்னென்ன வேணும்னு பார்த்து ஸ்டார் கன்ஸ் தான் வேணும். 30 செகண்ட் பிஃபோர் வச்சிருந்தா அப்படிதான் தெரியும். ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வாயா. சி வாயா. இன்னைக்கு எல்லாம் நான் 80 போட போறேன். ஹலோ, யாரோ சார் லைவ் Take it வந்திருக்காங்க. easy. ரிமெம்பர் இல்ல. இதுவா ஐஸ்டாம கடுப்பு. Busted. My apologies. ஐஸ்டாம் கடுப்பு. No, my sword. நான் ஓல்டு சப்ஸ்கிரைபர். Things are about to get dicey. நீ ஈவென்ட் பண்ணணும். ஏன் ஃபர்ஸ்ட் இதை பண்ணணும். எலன் வச்சு தான் முடிக்கணும். நல்ல டேமேஜ் போகுது. அதை நீயே ஃபாலோ பண்றதில்ல. என்கிட்ட வந்து சொல்லாத என் பிளட் முதல்ல. It's getting a little cold. Time to bundle up. ஸ்பைரல் இன்னும் பண்ணல. நான் ஸ்பைரலே ஆடுறது இல்லைன்னு சொல்ல போறேன். ஆடணும். நீ ரெகுலரா ஸ்பைரல்ல ஆடுவேன். ஜென்ஷன்ல தான் குடியிருக்கிறேன். நீ இரியா பிளட் ஒரு நிமிஷம். Rain outlines your fate. Embrace the ice. I will not stand for this. அது எடுக்கணும். ஏன் நான் அந்த ரெகுலர் ஆடுவேன்னு Quiet சொல்றேன்ல. now. Here comes the catch. இன்னும் எடுக்கல, எடுக்க போறேன். Let me read you. Take flight. Enhanced Animo Module 75. Animo Test 6308. Yeah. சூப்பரோஸ் மாஸ் பண்ணுது. Whirling snow. மாடுக்கு நீ லைவே வரதில்லை. எப்படி மாடு போடுறது? Busted. Absorption test. Take flight.
நீ எங்க ஜென்ஷின் போட்டா வரையா? மைன்கிராஃப்ட் போட்டாலும் வரதில்ல. ஏன் பிளட்? முதலையாவது வருவேன். இப்ப விளையாடலைன்னா வரதே இல்லையே. விளையாடுறப்ப மட்டும்தான் வர. இங்க பல மாசம் கழிச்சு பாக்குறேன். இன்னைக்கு தான் ஜென்ஷின்ல. நான் பிளட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சந்து. ம்ஹும். ஜென்ஷின் போட்டா எங்க வர? மைன்கிராஃப்ட் There's a போட்டாலும் pleasant வரதே இல்ல. breeze ஜென்ஷின் போட்டாலும் and வரதில்ல. glorious sunshine. ஒன் மொபைல் So, தான். where shall we go for a walk? லைவுக்கே வரதே இல்லையா? வந்தாதான்னு சொல்ல முடியும். ஒரு தடவையாவது வரணும். Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Here is your நெட்டு reward. காலியாயிருதா? அப்ப வரதே இல்ல. அப்ப உண்மை சொல்ல வேண்டியதுதானே. அருள் டே. பிளட் மாதிரி எப்ப பார்த்து ஷார்ட் பிலிம் Snow பார்த்துட்டு இருக்க that முடியுமா? once adorned the world in நாங்களாம் silver, நீயும் உனை மாதிரியா? falls to reveal the gleam of the fruit upon frost-laden branches. How picturesque. Only some tea would make this setting more complete. உருட்டுறதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இதுல என்ன உருட்டுறது? என்னன்னே தெரியாதான். இதெல்லாம் நம்புறக்காத மாதிரி இருக்கா? எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்த ஆண்டவரே நீதான். உருட்டுன்னு உருட்டுறது யாரு இப்போ? யார் உருட்டுறாங்கன்னு லைவ் பாக்குறவங்களுக்கே தெரியும். என்ன ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது? அப்படியே நிக்குது. ஏன் அப்படியே நிக்கிறானுங்க? இல்லையே சொல்ல அடிக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. என்ன வித்தியாசமா அப்படியே நிக்கிறானுங்க? நிக்கவே மாட்டானுங்க. இல்லீச்சலுக்கு மண்டை காஞ்சு போச்சு. அப்படியே நிக்கிறானுங்கய்யா. பிளட் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது, புரிஞ்சுக்கோ. ஸ்டார் சில்வர் எங்கேயா வச்சிருக்கானுங்க?
ஹேங் ஆகுதுயா. Kamisato art. Sumetsu. என் மொபைல் ஹேக் பண்றதுக்கெல்லாம் உனக்கு திறமை கிடையாது, நிறுத்தலாம். Yeah. Take flight. Rain outlines your fate. Know my sword. Gotcha. Game's up. Fun's over. My apologies. எல்லாம் உனைய மாதிரியே இருக்க முடியுமா? பிளட் FPS ஸ்லோ ஆகுது. ஏற்கனவே FPS ஸ்லோவா இருக்கு. இன்னும் லோ பண்ணா கிழிஞ்சே போயிடும். Whirling snow. Rain outlines your fate. Take flight. கொஞ்சம் நிறுத்தலாம் பிளட். Let me weave you over. Sakura swirl. Yeah. My apologies. Yeah. பிளட்டுக்கு மண்டையில போட்டு தத்திடுவேன். Another test. FPS ரொம்ப லோவா இருக்குது. Busted. நீ ஹேங் ஆவற மாதிரி இல்லையா? ரொம்ப ஹேங் ஆவற மாதிரி இருக்கு. Take flight. Should replace my armor. 30 எடுக்கணும். இன்னும் 30 ஓவர் வேணும். அதுதான் பேக்ரவுண்ட்ல ஏதோ ஓடுது Another பாக்குறேன். test. நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன். ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குது. பிளட் போட்டு வச்ச சூனியம் தான். ரொம்ப ஸ்லோ. ஹாய் பேட் பாய் கேமிங், வெல்கம். ஹாய் கைஸ், ஒரே நிமிஷம், எனக்கு நெட் ஸ்லோவா இருக்கு. I'm checking on it.
வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். எல்லாம் உன்னைய மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க பிளட். நிறைய ஓடுது பேக்ரவுண்ட்ல. அநியாயத்துக்கு இது ஓடிட்டு இருக்குது இத்தனை. ஹாய் ப்ரோ ரியாஸ். ஹாய் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷங்க, எனக்கு ரொம்ப நெட் இழுக்குது, ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இருக்குது. அதான் எல்லாம் செக் பண்ணி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போன்ட்டுருக்கேன். ஒரே செகண்ட் வரேன். ரொம்ப மோசம், ஸ்லோவா அநியாயத்துக்கு. ஸ்ட்ரீம் நான் தாங்க ஆன் பண்ணாம இருக்கேன். இப்ப தெரியும் பாருங்க, ஃபுல் ஸ்பீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா இருந்துச்சு. இவ்வளோனா Treasure. One way to சரி புல்லட் பாய். எல்லாரும் பிளட்டுக்கு வாய் சொல்லுங்க. பறந்துருச்சு. வாங்க எல்லாரும் டிராகன் ஸ்பெயினுக்கு போகலாம். பாய் பிளட் 6 months கழிச்சு பார்க்கலாம். சரி வாங்க எல்லாரும் ஓர் தேடலாம். நீ போகும்போது நான் எதுக்கு உன்னைய மாடாக்கணும்? நீயே போற, உன்னை நான் மாடாக்கி என்ன பண்றது? இன்னையே ஒவ்வொரு கிடைக்க மாட்டேங்குது.
எனக்கு என்னமோ இன்னைக்கு நெட் ஹேங் ஆகுற மாதிரி இருக்கா இல்ல சிஸ்டம் ஹேங் ஆகுதா எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அப்புறமா ஓபன் பண்ணி விடலாம். ம். My apologies. No, my sword. Rain outlines your. ஏன்னா 24/7 போட்டு விட்டுறலாம். எண்டு நாளைக்கு போயிட்டு "24/8" நீ போடு. இதான் 6 மாசம் கழிச்சு வரேன்னா. எனக்கு சுத்தமா ஓர் கிடைக்கல. Whirling snow! ஏன் ஓரே கிடைக்கல. நம்பிட்டேன் 23 ஹவர்ஸ் பார்த்துருக்கீங்கிறது. Take flight! இல்ல நானே எடுக்கிறேன். நான் தான் 20 எடுத்துட்டேன். 30 தான் வேணும். அசால்ட்டா எடுக்கலாம் ஏன். பிளட் 6 months கழிச்சு பார்க்கலாம். பாய் கிளம்பு. Whirling snow! Time to act. Body and. Take flight! எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு மேலே இருக்கும். மேலே இல்லை கீழே இருக்கும். நான் மேலேயே வந்துட்டேன். ஒவ்வொரு கிடைக்குதா. ஓ மாத்தி வந்துட்டேன். வந்து வெளியே மூலவும் இப்படி ஜஸ்ட் இருக்கும். Today is a lucky day. 5 புரியுமா? Today is a lucky day.
இல்ல நான் எடுத்துருவேன் யா சந்துரு. No, my soul. Ring cutter. Things are about to get dicey. Buster. இது டைம் வேஸ்ட் எல்லாம் இல்லையே. அதுதான். பிரச்சனை இல்ல. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். அந்த questல தான் இப்போ இருக்கேன். நானே பண்ணலான்னு ஒரு யோசனையில பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஃபோர் ஸ்டார்ஸ் வாடா. அப்படியா? ஓகே. ஆனா ஒரு ஓவர் தேடிட்டு இருக்கேன். அப்படியா? Gotcha. Take flight. இரியா நான் என்ன தோணுதோ பண்றேன். பிரச்சனை இல்லை. அருள்ல எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் பண்றேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். Gutsy. என் கேம் கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுது. Easy money. ஐயா காக்ஸ் லிங்க் கூட தெரியல, நீ பேசாத. பிளட் எனக்கு தெரியல, இன்னைக்கு யாரையுமே காணோம். பிளட் சொன்னா நடக்குமாமா, இதெல்லாம் தாங்க முடியல. சரி நான் கேம்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றேன். No, my soul. Let me weave you a verse. Swirl, Mark 2. Stand clear. Game's up. Fun's over. Quietly married.
Take it easy. Treasure. One way to draw your target out of that. Nice and spicy. Whirling snow. Unthinkable. At the frying pan. Take flight. And in the other ways. Madi damage. Nice and spicy. Out of the frying pan, into the fire. Papa. Just again. Today is a lucky day. Minecraft server open பண்ணனும் பண்ணி விடுறேன் Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. இந்த ஐலண்ட் நான் 100 பண்ணனும் Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. எத்தனை செஸ்ட் இருக்கு Booba, get them! சில்ட் மீட் பாவம் அந்த பண்ணி ஐயா சார்ஜே இல்லை போடு ஓபி நைமாரியா நான் பாதி தான் 25 ஈஸியாக எடுத்துருவேன் அதான் அசால்ட்டாக எடுத்துட்டு போயிடலாம் A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. ஈஸியாக ஹாய் ராம் ப்ரோ வெல்கம் டு லைவ்
Here comes the catch. யோ நான் 50 இப்ப ப்ரீமோ சேர்த்திருக்கேன் டைம் வேஸ்ட் ஆமா போர் அடிக்கிறேன் திருப்பி அடியா Out of the frying pan, into the fire! பிளட் இரிட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கான் பிளேயர் பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு ஓர் எடுத்துட்டேன் இன்னும் 19 தான் 24 24 எடுக்கணும் கேஸ் போட்டாங்களா அப்படியா சரி சரி அப்படியா சரி அப்படி பண்ணா அப்புறம் என்ன பண்றது Pardon my indiscretion. அதுதான் ப்ரோ அப்படியா ஓகே ஓகே என்னன்னு பாப்போம் ஓகே இந்த ஐலாண்ட் 100 போட்டா தான் எனக்கு மனசு வரும் Time to act. kilometer. Okay. Body and mind. Time to act. Hi, Joro. Mau cha. Minecraft on பண்ண சொல்றாரு. A chest full of valuables and a trove of potential clues. ஒரு அளவு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அப்படின்னா என்ன அது? ஜோரோ ப்ரோ. பிளட் கிட்ட கேளுங்க வண்டி வண்டியா இருக்கும்.
அப்படியா? Whirling snow! ஐயோ ஃபைட் ஆன் பண்ணி தொலைஞ்சிட்டேன். துரத்துது. இன்கேஸ் இந்த எத்தனை பேர் கேக்குறாங்க? 9:30 வரைக்கும் ஆன் பண்ணி விட்டுறியா? Nice and spicy! ஓகே, ஒரு மணி நேரம் மட்டும் ஆன்ல இருக்கு. Now I'm கரெக்டா 9:30க்கு ஆஃப் பண்ணிடுறியா? பட் பாத்துக்கோ மைண்ட் கிராஃப்ட்ல. Much remains unfinished. Body and mind. Time to act. Body and mind. Time to act. Only when it snows. Time to act. பேசினாதானே ஏதாவது சொல்றீங்க? நான் பேசலையே. லைவே ஆஃப் பண்ணலான்னு தான் இருக்கேன்.
lies your fate. ஏடா ஆகாது. Only when it snows like this would I prefer to be at home than in a bookstore. Where there is a well-stocked fireplace at home, while there is no fire allowed in bookstores. Hi bro கிருபா. My apologies! Things are about to get dicey. Whirling snow! Quiet now. My apologies! Rain out! சர்வர் ஆன்லைன்ல தான் இருக்கு. நீங்க இத பார்க்கலவே இல்ல. 9:30 வரைக்கும் ஆன்ல இருக்கும். My apologies! ஹாய் சக்தி bro. Take flight! I shall treasure this good Oh, இது fortune. flaming essence இது பரவாயில்ல. ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்குது. ஓகே. Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. Game's up. Fun's over. Impress the axe! This is it. பத்து பிரிமா வந்துருச்சு. அந்த செஸ்ட் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்குன்னு தெரியல. I shall treasure this good fortune. பரவாயில்ல 100 பிரிமா ஆச்சு. ஏய் பத்தொன்பது வேணும். பத்தொன்பது வேணும்னா இது ஒன்று போடணும். மேலே கொஞ்சம் இருக்கும். இப்படி கொஞ்சம் எட்ஜ் பண்ணிட்டு வரேன். செஸ்ட்ல என்ன இருக்குது? எடுத்துனாச்சு. இன்டராக்டிவ் மேம் அப்புறமா போட்டுக்கலாம். நான் 30 எடுத்துட்டேனா. My apologies! No, my sword! இங்க வாங்கி இருந்தா தானே வரும். இருந்தா யூஸ் பண்ணிருக்கனே. Killjoy, we've only just begun. Fire! Take flight! இங்க வாங்க இல்ல. Witness the I power! see through you. You can't run. Well, இங்க வாங்க இல்ல ப்ரோ. அதான் இப்படி எடுத்துட்டு இருக்கேன்.
வேணாம் வேணாம் ப்ரோ, நான் செர்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், இருங்க முடிக்க போறேன். வேணாம் வேணாம், இந்த ஒரு 20 தான். Rain outlines your fate. செஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படியே. Nice and spicy. இப்போ மட்டும் நிறைய பிரிமோ எடுத்துருக்கிறேன். Things are about to get dicey. Busted. 4 நாளெல்லாம் சொல்லியே நீங்க 4 நாள் எப்படி சொல்றீங்க? 2 நாள் விளையாடவே இல்லை. Sakura swirl. Gotcha. Boba, get them. Rain outlines your fate. Yeah, rain cutter. Game's up. Fun's over. அட ஏங்க, நான் அதான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். Nice and spicy. Eat this. ஐயோ ராம்புரோ முடியல. எங்க ஒரு கொஞ்சம் பிரியமோ எடுக்க விடுங்கய்யா. நான் எப்படிதான் பிரியமோ எடுக்கிறது? Treasure. One way to draw your target out of hiding. நான் தான் 10 பிரியமாவும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். புரியுதா இல்லையா? உங்களுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. நான் என்னதான் சொல்றது இப்போ? Take it easy. எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றீங்க, நான் தான் பண்ணாம இருந்தேன். நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். இன்னும் முடியல. ப்ரோ ஏன் இப்படி? Now I got stomach cramps. Race you. கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு. முடியல. முடியல, ஒரு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்களே. ஆனா கொஞ்ச நேரம் விடுங்களேன். கொஞ்ச நேரம் விடவே மாட்டேங்கிறீங்க. சாப்பிடலாம். நானே கலெக்ட் பண்ணிடுவேன், நீ விடுங்க கொஞ்ச நேரம். அட விடுங்க ராம்புரோ, நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன், விடுங்க. அட ஒரு 1/4 மணி நேரம் விடுங்க, ஒரு 9:30 வரைக்கும் மைன்கிராஃப்ட் சர்வர் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். உதாம கொடுக்குறாருயா. அட ஒரு கொஞ்ச நேரம் வரும். முடியல ராபுரோ. நைன் 15 வாங்க. அட ஏன் இப்படி? நான் தான் 9:30 வாங்க. 9:30 வாங்க. அட விடாம கொடுக்குறாருயா. இன்னும் 20 தான், அது கூட எடுக்க முடியாதா? ஏன் இப்படி பண்றீங்க? இருக்காரு. முடியல ப்ரோ. என்ன கிரீமா கலெக்ட் பண்ணாத மாதிரியே பண்றீங்களே. விடாம ரெக்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க, வளர முடியாது. ஐயோ இதெல்லாம் தப்பு, தப்பு பண்றீங்க. ரொம்ப அநியாயம் இதெல்லாம், இதெல்லாம் தப்பு. ஏங்க இப்படி தப்பு பண்ண? யார்? ஐயோ முடியல. போய் ஊட்டாத கேளுங்க.
ராம் ப்ரோ முடியல ப்ரோ. My apologies. No, my sword. Here comes the catch. Whirling snow. ஐயோ மெசேஜ் அனுப்பிட்டே இருக்கிறாருயா. My apologies. வேண்டாம் வேண்டாம். ஐயோ அத்தனை ஐடி இல்ல தாங்காது என் ஐடி. நான் பிரீமா எடுத்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ விடுங்க. ஐயோ ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. Sakura swirl. Today is a lucky day. அட கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காதீங்க முடியல. ப்ரோ நான் தான் ஒரு 9:15 வாங்கினேன். அட ஒரு 1/2 hour விட மாட்டீங்களா? முடியல சாமிங்களா. டார்ச்சர் பண்றாங்கங்க. அநியாயத்துக்கு டார்ச்சர் பண்றாங்க. ஜென்ஷின்ல டார்ச்சர். நான் போய் பாயமன்ட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போறேன். என் வேல் எடுத்துட்டு இருக்கிற அவங்க வேலுக்கு எப்படி வர்றது? நீங்களே சொல்லுங்க. நான் என் வேல் எடுத்துட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். ஏன் இப்படி? டைமே காட்ட மாட்டேங்குது. A chest full of valuables and a trove of potential clues. அது தெரியும் ப்ரோ எனக்கு. அது எனக்கு தெரியாத மாதிரியா சொல்றீங்க? அது எனக்கு தெரியும். பண்ணிருவ அப்புறம். வேண்டாம் தெரியும் நான் பண்ணல. ஒன்பதைங்களுக்கு வர சொல்லியிருக்கேன் ப்ரோ, அதனால நான் பண்ணல. கொடுத்துட்டா அது ஐயா ஐயா இப்போ சேர விடுங்கய்யா. நீ இப்படி டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க. 20 எடுக்கணும். ஆனா 20 எடுக்கணும், இப்படி டார்ச்சர் பண்ணீங்களே. கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாருயா. Today is a lucky day. இல்ல 1000 தடவை கொடுக்குறீங்க. ஐயா விடுங்கங்க, கொஞ்ச நேரம் விடுங்க. இல்ல கொடுத்துட்டே இருக்காதீங்க, எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருக்குது. நீங்களும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. இத்தனை டைம் அதுக்குன்னு அட ஏங்க இப்படி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. 3 பேரா இப்போ? ஓ மை காட், இப்போ 3 பேரு. அட விடுங்க, கொஞ்ச நேரம் விடுங்க, பாத்துக்கலாம். 3 பேர் சேர்ந்து கொடுக்குறீங்க இப்போ. நீ டார்ச்சர் பண்ணணுமா? அட ஒண்ணும் காமிக்க மாட்டேங்குது மேல எனிமி ஹெச்பி. ஏன் இம்பட்டு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? விடுங்க, 20 தான் நான் எடுத்துருவேன். ஏங்க ஒரு சொந்த முயற்சியில புரினா எடுக்கிறது தப்பா? விடுங்க நான் எடுத்துறேன். 20 எடுக்க முடியும் என்னால.
அதான் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனே பண்ணிட்டு இருக்கேன். Collecting rare and exquisite treasures. நெக்ஸ்ட் நிறைய வருது இப்பதான் Seems பிரீமோ. suitably இன்னைக்கே sophisticated. 150 பிரீமோ எடுத்திருப்பேன். டென்ஷனே ஆகல, என்னால எடுக்க முடியும்னு நான் நம்புறேன். டென்ஷன் ஆவறதுக்கு என்ன இருக்குது? யாரோ புது ஐடியால இருந்து வராங்க. நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் யாருன்னு. ஜோராவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. ஆமா, இது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான். ஏன் இப்படி சொல்றீங்க? 78% பண்ணியிருக்க, இது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இல்லையா ப்ரோ? இன்னைக்கு மட்டும் 135 பிரீமா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தானே? எழுபத்தஞ்சு பிரீமா கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. இது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான். செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல பண்ணுங்க. அட விடுங்கய்யா, கொஞ்ச நேரம் விடுங்கய்யா. 20 தான் என்னால எடுக்க முடியும். அதுக்கும் இந்த டைம் உள்ள வரையே. எடுங்க, பரவாயில்ல. நான் முயற்சி பண்ணாமையா இருக்க, பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். புரியலாம், அசால்ட்டா எடுத்துரும். இருங்கய்யா, நான் 9:15 வரைக்கும் தானங்க சொன்னேன். ஒரு 1/4 மணி நேரம் இருங்கய்யா. ஐயோ முடியல. 1/4 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கய்யா. ஐயோ ரெக்வெஸ்ட் அனுப்ப வேண்டாம், எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருக்குது. அவளை எடுக்கலாம், அதனால என்ன ப்ரோ? அதான் என்னால எடுக்க முடியாதுன்னு இல்ல. I shall treasure this good fortune. விடுங்க, நான் முடிச்சிருவேன். நான் முடிக்க முடியாதுன்னு நானே சொல்லுவேன்ல. பதினாலு தான் எடுக்க முடியாதா? ஏன் 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 இப்படி? ஆனா 14 தாங்க. சாப்பிட்டா? நான் காரணம் இல்லை, நான் தான் சொன்னேன் பிள்ளைய. இதுக்கு நான் காரணம் இல்லைங்க. நான் காரணம் இல்லை, நிஜமா புரிஞ்சுக்கோங்க. அட குடாம கொடுக்குறாங்க. இருங்க ப்ரோ, நான் முடிச்சிட்டேன். ஜென்ஷின் சாமி, மறக்கவே முடியாது. அட விடுங்க, இத்தனை டைம் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல. அத சாபம் மாமா, இப்படியெல்லாம் சாபம் விடக்கூடாது. ஆனா அநியாயத்துக்கு இதெல்லாம் சரியில்லை சாபம். இந்த சாபம் எல்லாம் சரிப்பட்டு வராது.
இந்த ஃப்ரீனா எடுக்க முடியாதுன்னு யார சொன்னா? நான் எடுத்துருவேன். யார் சொன்னா எடுக்க மாட்டாங்கன்னு? அட விடுங்கங்க. இன்னும் 14 தான். அதுக்குள்ள அவசரமா? Gotcha. Rain out. Mine's your fate. இது கேரக்டர் மாத்திட்டு தான் வரணும். அட விடுங்கய்யா, கொஞ்ச நேரம் விடுங்கய்யா. ஐயையையோ. நான் எடுத்துருவேன். ஒரு இருங்களேன். அடையா. என்ன அதிசயமா கிஃப்ட்லாம் சென்ட் பண்றாரு. இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இல்லையே. I trust you. அட விடுங்க ப்ரோ, கொஞ்ச நேரம் விடுங்க, நானே முடிச்சிருவேன். இத்தனை டைம் இருக்கு, எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு. Here, let me help you. I'll scout ahead. Beg for mercy. You're in for a little shock. இது கஷ்டம். நைன் 15 ஆகல bro. 10 நிமிஷம் இருக்கு, அதுக்குள்ள அவசரமா? Still got some kick. அட ஏன் இப்படி? இன்னும் 9:15 ஆகல. இல்ல ப்ரோ, 9:15 ஆகல. ஆனா எனக்கு தெரியும். கொஞ்ச நேரம் எடுக்க விடுங்கய்யா. அத்தனை ஃபில்ம் எல்லாம் இருந்தா Looks like நீங்களே I got எடுத்துக்கோங்க. carried away. முடியல, கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அட எப்படிதானே, கை வலிக்கலையா? இன்னும் ஒரு 10 தான், என்னால எடுக்க முடியாதுன்னு எங்க சொல்றீங்க? அட இன்னும் ஒரு 10 தாங்க, நானே எடுத்துருவேன். ஒரு 10 எடுக்கிறதுக்குள்ள இவ்வளவு ஆல்பறையா? ஆனா ஒரு 10 தாங்க, விடுங்க நானே எடுத்துடுறேன். நான் அம்பிட்டு ஃபேமஸாவா இருக்கிறேன், வியூஸே போறதில்ல. அட போதும் ப்ரோ, போதும். 10 தானா? நீங்களே பார்த்துட்டு தானே இருக்கிறீங்க. அட கையெல்லாம் வலிக்கலையா? ஆஃப் பண்ணிடுவேன் ப்ரோ. More speed. முடியல.
ஆஃப்லைன்லயே பண்ணிருக்கலாம் மாட்டிருக்குது. ஆனா போய் அருள் நான் செக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். Quick, இன்டராக்டிவ் under மேப் the பார்க்க umbrella, or கூடாதுனா you'll get soaked. You can't risk catching a cold, because it might turn into something more serious. அட அருள் And தான் if that சொன்னது. happens, well, I can't go avenging my clan by picking on the sick now, can I? நார்மல் அட்டாக். அட விடுங்க நான் எடுத்துருவேன் 10 தானே. நீங்க இம்புட்டு கஷ்டப்பட்டு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறீங்க, ஏன் இப்படி? அட இருங்கங்க. அட ஒரு கொஸ்ட் முடிக்க முடியாதாங்க? என்னை விட்டு என்ன நினைச்சிட்டீங்க? எல்லாம் 60 போயிட்டீங்க, அப்புறம் நான் தான் இங்க இருக்கிறேன். 60 லெவல். ஆமா ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லி அப்படியே ஓட்டுறது. நம்பர் மாதிரியாங்க இருக்குது. விடுங்க, இன்னும் 3 தான், நானே எடுத்துக்குவேன். ஐயா ஒரு 3 தான் ஐயா. நான் விளாண்டா எடுத்துருவேன், முடிச்சிருவேன், எல்லாம் விளாடணும். அட குடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஐயா. போது விடுங்க, கைதான் வலிக்கும். அட விடுங்க, நானே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் முடிக்காம விடுறதுல இல்லை கொஸ்ட்லாம். அட இருக்கு, கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஜாயின் பண்ண வேண்டாம், விட்டுருங்க. இன்னும் 3 தான். ஐயா இன்னும் 3 தான் இங்கயா. நான் ஃபர்ஸ்ட் முடிக்காம வரதா இல்லை. How did I end up like this? நானே முடிச்சிட்டேன்.
இது ராம்புரம் வந்து 50 நாள் ஆகுங்கிறாரு. This terrain is truly ingenious. 50 நாள் ஆயிடுச்சான்னு பாருங்க. ஐயா ஐயா போதுங்கய்யா. கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. நான் எடுத்தே முடிச்சிட்டேங்க. இந்த கொஸ்டே முடிஞ்சிருச்சு விடுங்க. 2 நாள் தான் பண்றாரு, 2 நாள் விளாடல. பாவம் அவருக்கே டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அவரு ஐயோ கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாரு. அது ஏதோ ஒன்று போட்டோம் ஃபர்ஸ்ட். இன்னும் 3 தான் என்னால் எடுக்க முடியும். 3 கிடைச்சா போதும். இருங்க இன்னொரு 3 தான். Where have you been hiding? இருங்க ப்ரோ இன்னொரு 3 தான். போர் அடிக்குதா? இது என்ன போர் அடிக்குதா? தேராதான். It's not over. அட ஒரு 3 எடுக்க முடியாதா? யாரா ப்ரோ? டக்குன்னு எடுத்துருவோம். சீலி கொண்டு வச்சு போறேன். வேர்ல்டு முடிக்கிறீங்களா? சரி அதையாவது பாருங்க. Come a little closer. What do you think, cutie? நானே முடிச்சிட்டேன். இது பேர் வேஸ்ட் ஆமா. தெரியல பிரீமோஸ் பார்க்கணும்.
Stick to the plan, follow the water. என்னன்னு தெரியலையே. தெரியல. ஸ்பைரல் பண்ணணும். இன்னும் 3 இருக்குது. எல்லாம் வந்துட்டேன். எத்தனை டைம் வர்றது? இங்க இருந்து இங்க வேணா போலாம். கொஞ்சம் இங்க போய் இருக்கும். அதெல்லாம் கூட எடுத்துடலாம். எல்லாம் இருக்கு. புரியல எடுக்க முடியும்னு யார் சொன்னாங்க? ஒரு இடம் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கு. பார்த்துட்டு அடுத்தடுத்தது பண்ணணும். இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கு. If you ever want to trade tactics. ஓகே, லாஸ்ட் மிச்சம் இருக்கிற இடம். நீங்க வலிச்சு போட்டோம்னா முடிஞ்சிருமோ? அங்க இருக்காது. அதான் நான் வெளியே வந்துட்டேனே. இந்த பக்கம் போகணும். மாத்தி போயிட்டு இருக்கேன். டைம் வேஸ்ட் எல்லாம் இல்லை.
புரின கிடைக்கலாம் போயிட்டு போகுது அவ்வளவுதான். எடுக்க முடியாது நான் சொல்லவே இல்லையே ஃபர்ஸ்ட். மாத்தவே கூடாது அப்புறம் பேரு கிடைச்சுன்னா பேர் மாத்தவே கூடாது. டீல் எனக்கு ஓகே. ராம் ரோட்டி சொல்லிடுறேன். அந்த பெயர் தான் வச்சிருக்கணும், மாத்தக்கூடாது. நான் எடுக்க முடியாது நான் சொல்லவே இல்லையே. எடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாதான் எடுக்க முடியாது. நான் சொன்னேன்னா Where have you been hiding? Not bad. This isn't good. Kamisato Ayaka, present. For justice. It's time to pull the trigger. அர்பன்ட்டு போய் நான் டாக் போனோம். இதோட போட்டுடலாம். So much as a silver apple. Almost if it really were dragon tooth. If so, then based on what I read, there are several rather specific methods to work in this material. To have the dragon tooth absorb sort of dragon related vitality. Then use the dragon's tooth infused with dragon vitality to work with the other piece of dragon tooth into shape. How to go about infusing something with dragon I have on the அதான் நான் ஃபுரினா எடுத்தா நீ பேரை மாத்திக்கிறேன்ட்டு அவ்வளவுதானே.
Only when it snows like this would I prefer to be at home than in a bookstore. 2 டேஸ்னு Where there is சொல்லலையே a நான் well-stocked எப்பவுமே நீ அந்த பேர் fireplace at வச்சுக்கணும் home, தான் சொன்னேன் while there is no fire 2 allowed in டேஸ்னு ஃபர்ஸ்டே bookstores. சொல்லும்போது சொல்லிருக்கணும் இப்ப Oh my மாத்த கூடாது goodness. Oh my இப்ப gosh. மாத்தி என்ன பண்றது Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. Time to act. ஜோரா ப்ரோ அதுக்கு மேல நான் எப்பயே சேலஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் Gonna be epic. No more words. Let's move. My apologies. Witness the power. Game's up. Time's over. Busted. I will end. Teamwork is true. Whirling snow. ஓ நீ ஃபுல்லா இப்ப காஜின்னு மாத்திக்கிற எனக்கு தெரியும் அது நடக்க போகுது My apologies. Bad. No, my sword. Things are about to get dicey. so that I can do 100k with Raiden energy from the heart அப்படியா ஒரு டிராகன் கொடுத்துடலாம் ஹார்ட் சவுண்ட் கேக்குது ஐயோ நிறைய பீப்புள் வரானுங்க ஐயோ இவனுங்களா ஃபுல் பவரா இருப்பானுங்கய்யா எட்டு பேரா கிழிஞ்சிரும் Ring cutter. Everybody stand back. My apologies. I already told reason Embrace the ice. Gotcha. Game's up. and it's my wish to get Furina Whirling snow. Teamwork is dreamwork. My apologies. Rain outlines your fate. Know my sword. Let's light it up. Witness the power. Things are about to get dicey. Take flight. Sakura swirl. try to get Furina okay
லாஸ்ட் 3 பேர் எப்படி வர போறானுங்கன்னு தெரியலையே, கஷ்டமா இருக்கும். எட்டு பேரா? Here comes the catch. My apologies. Embrace the ice. Take flight. No, my sword. இன்னும் 4 பேர் வரணுமா? வந்துகிட்டே இருக்காங்க. Let me weave you a whirling snow. Going in. Busted. Let's end this quickly. Have a load of this. Game's up. Fun's over. Stop for a swirl. Right. I must collect myself. Roasted. My apologies. Rain outlines your fate. Know my sword. Quietly now. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Whirling snow. Rain cutter. Things are about to get dicey. Okay. Busted. What annoyance. My apologies. That's Kamisato out. Sumetsu. I'm going in. Rain outlines your fate. Whirling snow. இவன் அடிக்கிறத ஜியோ தான் கஷ்டம் இருக்கு எனக்கு Let me தெரியும். read your verse. Here comes the catch. போடு. வைட்டலைஸ்டு டிராகன் டூத் எடுக்கணும். நிறைய தான் இருக்குங்க. டாக் டு ஆறு பண்ணிட்டு பேசணும். அது நானே போக போக கத்துக்குவேன், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. என்கிட்ட ஜாங்கில் இருந்தா பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் you infuse the tooth with dragon vitality. Wow, you are an extraordinary individual, my friend. This is great. I've already got some to handle Star Silver. Give me a moment or two. I will get this weapon made right away. இதுதான் கொடுக்கணும். Dragon tooth infused with vitality. Teach lesson extra are enough. Make one on each. இது என்னன்னே தெரியல. புலரம் இதையும் கொடுக்கணும் அவன்கிட்ட. எனக்கு எப்படியோ ஒரு வெப்பன் வரப்போகுது. ஃபைனலி ஒரு தரமான வெப்பன். போடு, தரமான வெப்பன். What about this, Daddy? Does it help you remember? I'm sorry. Still. எங்க அந்த வெப்பனு? கிளேமோர்
சரி சரி ப்ரோ. ஆனா எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வெப்பன் இப்ப காணுமே. அப்படியா? ஓகே ஓகே. ஆனா எனக்கு ஒரு வெப்பன் கொடுத்தானுங்க, அது என்ன வெப்பன் தெரியல. ஜியோவுக்கு கிளேம் ஓருங்கிறீங்களா? என்ன வெப்பன் கொடுத்தானுங்கன்னு தான் தெரிய மாட்டேங்குது. சூப்பரா. சரி ஓகே. ஒரு வெப்பன் கொடுத்தானுங்க, எங்க வச்சேன்னு தெரியல. இதுதான் கொடுத்துருப்பானுங்க, இது இல்லையே. இந்த அந்த வெப்பன் பேர் பார்த்து வரேன். என்ன வெப்பன் தெரியல. ஒரு நிமிஷம். டிராகன் ஸ்மைன் ஸ்பியர்னு கொடுத்துருக்கானுங்க. இதுதான் இதுதான் இது இல்லையே. ஓ இதான் இருக்கும். டிராகன் ஸ்மைன் ஸ்பியரை மட்டும் காணும். கிடைச்சிருச்சு. சூப்பர் வெப்பன். affected by creation 200%. பரவாயில்ல. எப்படியோ ஓசி வெப்பன் கிடைச்சதுங்க. ஏன் காட்ட மாட்டேங்குதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ரெண்டும் ஒரே ஸ்வாடு தான். பேஸ் அட்டாக் பிசிக்கல் டேமேஜ். ஓகே. அதுதாங்க காணோம். ஓ இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இங்க வேஸ்ட் இந்த வெப்பன். இவ்வளோக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுதான் ப்ரோ. ஒளியரம்பு இது ஆகாது, இவ்வளோக்கு வரல. வச்சிருக்கேன், அப்புறம் எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஏறி விடுங்க. இவ்வளோக்கு வராதே, நான் தான் செக் பண்ணிட்டேன். இத்தனை பேர்கிட்ட பேசணுமா? ரீமோலாம் இருக்கு. ஜஸ்ட் ஏய் What a bountiful haul. பரவாயில்ல, இத்தனை பிரியமா இருக்கு. Weapons on this side are quite well maintained.
இந்த மியூசிக் எனக்கு பிடிக்கும். யாருக்கெல்லாம் அப்புறம் ஹெல்ப் வேணும்? இத்தனை பேர்கிட்ட பேச சொல்றானுங்க. காமன் கோஸ்ட் வேற. இனி இன்னைக்கு மழையா வருது. தெரியுமா மழையா? டயர்ட் ஆயிடுச்சா? என்ன எல்லாரும் என்னை திட்டுறாங்க வெளியே போன்னு. என்ன நடக்குது இந்த ஷிப்ல? வைரல் பண்ணல ப்ரோ. இப்போ I paid what I to buy something like that. They will get someone to bring the supplies to the ship. Okay. The waves are as calm as always. I wonder what's going on up there. See micro see the travelers. What are you going on? அது நான் இல்ல நீங்க தான். Off we go! But specifically stuff. Play with Chan Chan. ஸ்டார் நாட்ஸ் என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கே. இந்த குட்டி பையன்ட்டு அப்புறம் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். Really want to give it to Epson, but no. No, he might just sit right. மைன்கிராஃப்ட் சர்வர் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். கைடு வந்ததுதான் மெயின் பார்ட் பண்றா.
என்ன இத்தனை இருக்கு கொஸ்ட்? சி 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 சி, முடிக்க முடியாது. இந்த மேல இருக்கிறான். ஆயிரம் ப்ரோ மேல போயிருக்கான். Ahoy there, mateys! Time to set sail! I wonder what's going on up there. The waves are as calm as always. நான் என்ன ப்ரோ பண்ண, நானே முயற்சி பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அதை. ஏற்கனவே ஒரு டைம் கமெண்ட் பேடா வந்துச்சு Genshinல. All clear as far as the eye can see. புரியல, எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே இல்லையே, எடுப்பேன். All clear as far as the eye can see. Oh, ow! Where did that come from? அருள் பேர் மாறப்போகுது, எப்பவும் காஜின்னு, அது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. All clear as far as the eye can see. நீ ஆல்வேஸ் சேஞ்ச் பண்ண போற. சோரா ஏன் இப்படியே இருக்காருன்னு தெரியலையே. புரியுன எடுத்து நான் ஷார்ட்ஸ் போறதுல உங்களுக்கு எல்லாம் வயிறு எறியிட்டு. பாக்க பாக்க எப்படி இருக்குங்க, இதுக்கெல்லாம் இருக்குது இருக்குது. There's still a long road ahead. Hi ஒரு இங்கிலீஷ். வச்சுக்கோங்க, எனக்கு என்ன வந்துச்சு, எனக்கு யூஸ் போகும்.
ஹெட்ஃபோன் ரிப்பேரா? அதுக்கு நான் என்னங்க பண்றது? My friend. ஆமா, நான் இன்னைக்கு கூட ஷார்ட்ஸ் கூட யாரும் பார்க்கலன்னு தெரியும் ஜென்ஷன். I should open a store here. தெரியும், அதை யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்களே. My friend. What can I 3 month தான். I should open a store here. ஸ்மால் ஷார்ட்னு சொன்னா புரினாக்கு ஷார்ட்ஸ்ன்னு தான் சொன்னேன். ஸ்மால் ஷார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். சொல்லாதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்கு. ஷிப்புக்கு தான் போகணும். ஷிப்ல வேலை இருக்கு நம்மளுக்கு. பாய் பாய். ஜூஸா யாரு? யாருல அவன்? மேல போக சொல்லிடுவானுங்களோ? தெரிய முடி. சும்மா anchor the ship here while she went to leave a harbor, but she's gone for so long now. It's not good to just stuck here by going far. Go to the city and look for her. போய் பாரு. முதல்ல எல்லாம் முடிக்க முடிக்க நிறைய வருது கொஸ்ட். வேர்ல்டு கொஸ்ட் ஒரு வழியா குறைஞ்சிச்சு. அநியாயத்துக்கு இருந்துச்சு. நயன் பில்லரா? இல்ல, இது லாஸ்ட் டைம் பண்ணலாம். லேட் ஆயிருக்கும். இன்னும் சும்மா ஓகே. where monsters cover the advanced instruments have commission considering the sakura. ஓகே, இந்த கொஸ்ட் பண்ணணும் இன்னைக்கு.
ஓகே, இந்த குஸ்ட் முடிச்சிடலாம். யாரோட குஸ்டனே மறந்துருச்சு. இதுதான் மான்ஸ்டர். எலி மாதிரி இருக்குது. இதுதான் மான்ஸ்டரா? இதுங்களா? Time to act. அப்ப Take flight. My apologies. Let's light it up. Whirling snow. ஏன் வந்துகிட்டே இருக்குது கருமம்? No, my sword. Rain outlines your fate. My apologies. Embrace the ice. Everybody stand back. Witness the power. Whirling snow. My apologies. There are so many of them. No wonder ஏய் வந்துகிட்டே இருக்குது கருமம். you can take them. Dust! Whirling snow. ஏய் வந்துகிட்டே இருக்குது கருமம். No, my sword. Coming to art. Sumetsu. அப்பா ஹெல்ப்புக்கு வந்துட்டானுங்க யாரோ. இது ரவுண்ட் போட்டுட்டானுங்க. Torn to oblivion. ஏய் ரைட் என்னதுருது. என்ன ஆச்சரியம். Shogun? Wait, no. Could also be A. இது ரைட்னு வருது. ஏய் சாவ ரைட் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது. Oh, it's you two. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Tenryou Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? Hey, it's you. Yeah, You Nanda. sure made short work of them. That was amazing. வேற லெவல் ரைட் அண்ட் டம்மால் வந்து அடிக்குது. What are you doing here? I'm making early preparations for what is to come. என்ன Last preparation? time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that I had never understood in the past. ஆமா வெளிய Since போனா then, தானே. every time I encounter an obstacle in my thinking, I find myself having the urge to spend some time in the outside world. Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Might I remind you that I am not here to amuse myself? Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of these being the attack on the sacred Sakura by numerous rift hounds. Oh, I okay. considered this matter worthy of my attention, so I pursued them, and they led me here, where I happened to run into you. நல்ல வேளை ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. If the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. ஏய் புரியலையே. Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delegated to the Tri-Commission. But rift hounds attacking the sacred Sakura. It brings back bad memories of Furina that terrible காப்பாத்தணுமா? disaster. என்ன சொல்றாங்க A பாரு. disaster? Yes. எல்லாம் நடக்கிற மாதிரியே இருக்குது. 500 years ago, ம். a great catastrophe befell Inazuma. Everything was engulfed in a pitch-black fog,
and monsters ravaged the land. பாவம் மான்ஸ்டர்லாம் வரும். Countless lives were lost. And this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. நீ காப்பாத்தி The இருக்கறப்போ. monsters committed many atrocities on Inazuman soil. And the Rift Hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. Their duty was to tear open a way. இன்னும் ரைடன் quest பண்ணனே ராம்புரம் வந்துட்டு அதிசயம். காண்ட்ரியா. So you've heard of it too. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess of caution is not unwarranted in this case. காண்ட்ரியா கதை வருது. Can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. All of them must be eliminated. Paimon feels so safe when we're in Ace Company. Having someone uber powerful on your team kind of makes you feel invincible, doesn't it? Oh yeah, after we've dealt with the monsters, we should ask her to tell us more about Conria. காண்ட்ரியால தான் ரூமின் இருக்குது. This color! It's similar to the color when the sacred Sakura takes damage. Let's follow it. It should be this way. நீங்க என்ன வேணா நினைச்சுக்கோங்க சோறாப்புறம். என் மனசு இருக்குது எனக்கு தான் தெரியும். Let's உங்களுக்கு go தான் find தெரியும். some treasure. Benny's adventure team, assemble! என்ன வேணா நினைச்சுக்கோங்க சோறாப்புறம். உங்க மைண்ட் பூரா பெருவியா இருந்தா நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. Adventure time! அது நீங்க தான் நீங்க தான் அப்படி சொல்றீங்க. Off we go! இது எங்க கூட்டிட்டு போகுது? ரைடன் கூட்டிட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ உங்க பேர் நீங்களே சொல்லக்கூடாது. போடு ஃபைட். We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? ஏதோ வருதியா? ஃபட்டுய். What's this? Could they be dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. But why would they appear here? Let's search the area. Perhaps we will find out. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. What happened here? Could you tell us? Do you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. மான்ஸ்டர் என்ன மான்ஸ்டர்? We will defend Inazuma until our dying breath.
You don't know? Inazuma is engulfed in darkness. Izuma engulfed in darkness. Beasts and horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. But look, none of that seems to be going on around here. Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now, there's no time left. Time இல்லையம்மா. The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun? சோகன் வந்துச்சு. You're back. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a hunting ground for the beasts. Calm down. The war you speak of is over. Over? But what do you mean? Shogun? Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace, as you will no doubt remember. There are no monsters, nor is there anything else here that could threaten your life. What? Oh. But how? Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Everything's fine now. Huh. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? Disappear ஆவரா. He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow, Paimon feels all sad and hopeless. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, it presents in the form of a memory. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In other words, it cannot exist for too long. So the memories of the ones that died are all appearing at this moment? Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma 500 years ago. 500 வருஷமா இருக்கிறார் ஐடன். Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, while others came from the now fallen kingdom of Kanria. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too late, otherwise it would spread to all of Teyvat. But my friend, Kitsune Saigu, reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility of protecting Inazuma and mobilize all forces at her disposal to combat the threat. I could tell that, although neither of us acknowledged it,
We both knew that the road ahead would likely end in tragedy. So, Inazuma was attacked at the same time as when the disaster happened in Conria? The same time Indeed. காப்பாத்திருக்கா பரவாயில்ல. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, Kitsune Saigu sacrificed her life to protect the people. I never had the chance to see her one last time. But I would like to believe that she kept her promise to me until the very last. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself and in my heart. Hey. Yes. For the longest time, Oh, I couldn't bring sister. myself to face the pain of that loss. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize I cannot fixate on the past forever. When I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential. Everything far exceeded my expectations. Moving forward inevitably invites further loss, but also new encounters. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, he still chose to keep fighting for the sake of moving forward. All those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting for a future. But perhaps the future they were hoping for is not the eternity that I once strove for. As Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. Warriors of the past, who spilled your blood on this land, your noble souls now rest in this earth. சொல்லுங்க I will ஜோராவரா. never forget you, and all that you did for Inazuma. He's taking all this pretty hard. இருக்கிறேன் bro. Come on. Let's keep investigating the damage to the sacred Sakura. தெரியும். அயக்காக்கு ரூட்டு போட்டான். எல்லாத்துக்கும் போடுவான். ஒரு 10 நிமிஷம் சாப்பிட்டு வந்துட்டான். தலையெல்லாம் வலிக்குது. பிரியமா இருந்தாதான் கிடைக்கும். புரியுனா இல்லைன்னா ஊத்திக்கிட்டு போயிரும். ஆமா, அதுவும் இருந்துச்சு. பார்த்தேன் ஆர்கான்லயும் வந்துச்சு. ஆமா, ஆமா. நெறைய பேரு கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது நெறைய இருக்குது ப்ரோ. நான் எனக்கு இப்ப பசி தாங்க முடியல. இருங்க வரேன். சாப்பிடலைன்னா சாப்பிட்டு வந்துருங்க. நானும் டக்குன்னு வந்துடுறேன். 10 நிமிஷம் தான்.
Jenny's adventure team a sip! There are a load of Rift Hounds here too! Leave them to me. Shine down! There is no escape! Now you shall perish! Shine down! Torn to oblivion! Something seems wrong with A. Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish! Vaporize them all in one go! No? You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make sure I have the strength to face them. Ah, makes sense! Spoken like a seasoned shogun! The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Commission about this. Hey, the same light is leaking out again! Furuyama? Is that you? Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's talking about 500 years ago, too. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in Your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that are required of me. சொல்லுங்க bro, இருக்கிறேன். It sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. ஆமா. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. இங்கதான் கடை இருந்திருக்கு. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. It's pitch black and loads of people have been injured. I see. So, they have fought their way this far already.
Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me. So I decided to stay. And now the almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? People flee out of a desire to live on, and the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories, I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says is, good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they have, seize the chance to enjoy it while it lasts, and have no regrets in the end. So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life, and have no reason not to be satisfied. Perhaps you are right. It won't be long now before I have to say goodbye to the almighty Shogun for the last time. What a pity. I'll never get to see what Inazuma looks like after the almighty Shogun rebuilds it anew. But I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark now, but to me, it went dark a long time ago. Once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so by then. So, never mind, eh? Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content and forgetting to serve the tea. The almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere around here. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious, what a fool I'm making of myself. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No, no, no. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. But... well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty Shogun to personally collect my tea set for me. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. என்ன டீ கொடுக்குறாரு
அங்கே அவரு ஹைட் ரொம்ப கம்மி இருக்கு. என்ன கொஸ்டானா இருக்கு நான் என்ன கொஸ்லையா இருக்கேன் இதுவா இதுதான் பிரீமா வரும் இதுதான் வருது வித்தியாசமான கொஸ்டின் வருது This place impresses me every time I come here. It's so magnificent, but still so elegant. We'll just wait here. We don't want to cause any extra trouble for you. Ayaka wouldn't mind. Honestly, even if we did come with you, we wouldn't know what to say or do once we were inside. So we'll just leave you to it. All right then, we won't be long. போரிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணல ரைடர் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணனும் ரைடர் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணனுங்க அப்பதான் ஆர்கான் பண்ண முடியும் நான் அதுக்கு பிளான் போட்டுருக்கேன் வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாரிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கான் தான் பண்ணனும் Without looking at the board, you've ruined my strategy in one move. Amazing. Now what should I do next? Ayaka, Toma, it's us! Huh? அதுக்கு இது பண்ண சொல்லுது Hey guys, it's been a while. If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. Oh? That voice. Toma, would that happen to be the traveler? Yes. Greetings, traveler. Ayaka speaks of you constantly. Finally, today is the day. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner, Kamisato Ayato. Ayato வருது இப்போ நில்டன் Ayato சூப்பரா தான் அடிக்குமா Greetings, both. I have long been indebted to you on my sister's behalf. Finally, I have the chance to express my profoundest gratitude to you in person. Ayaka is out today. If you are here regarding anything related to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. Oh, hi. Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit, for it is most improper etiquette. Why on earth are you talking like that? Well, he seems like a pretty powerful person. He's already working his way up Paimon's list of people to never mess with. Look! As soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be super polite. You shower me with praise undeserved, my little guest. There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please, relax. Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. Alright, now that that's over, Paimon's just gonna ask the question. We heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. Do you know anything about that? Oh? I wouldn't have thought you'd heard about that yet. I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. The head clans of 2 commissions are to become joined through marriage. This is big news for the whole of Inazuma. Since the Yashiro Commission presides over cultural and ceremonial affairs, it closely involves us, too. Yes,
And since the commissions are kind of the face of the Almighty Shogun to the masses, this wedding is one that we have to treat as a serious affair. Right! Makes sense. Ah, two true lovers becoming husband and wife. What a happy occasion! ஞாபகம் மாதிரி It சொல்லு. is. High-profile matrimonial links between two commissions are extremely rare. But these two truly love each other. Tradition should give way to freedom in this case. All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. No need. I'll visit them personally this time. Huh? But you have other things to be doing. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The Kamisato clan must demonstrate an appropriate level of respect. The work of the Yashiro Commission is indeed multifarious. Normally, weddings and other ceremonies would come under the supervision of my sister. But she is presently occupied with other matters, and I happen to have a little time to spare. This will be a good chance for me to pay a visit to the bride and groom. Oh, and would you two care to join me? I presume you two have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Or is my presumption incorrect? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. We just agreed to help deliver a letter this one time, that's all. Although wait, does that mean we helped make this wedding happen? All right then. I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the futile pursuit known as small talk. Wait, you're the Yashiro Commissioner, but you can't do small talk? Small talk is a chore. Of course, there are some people in the world who quite enjoy doing chores, but I am not one of them. Toma, I'm heading out with my two guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Not a problem. Take care, my lord. கஷ்டம் ஆகுது. இன்னமான ஆக்கமையில இருக்குது. ஷேர் பண்ணணும். இது முடிச்சா ஆர்கான் பண்ணணும். கிழிஞ்சு போய் Ah, you're finally... Ah, Yashiro Commissioner! Who are these two? They're friends of ours. Paimon will do the introductions. So it's true. Well, there we have it. That's it then. So be it. Great, so our hunch was spot on. It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you, so I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is made. Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. That puts my mind at ease. Now, on the topic. We'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? Of course not. I'd be honored. I guess this is where I... Goodbye then. Cheer up, Shinojo. I'll try. Thank you. Where should we go to find a tea set? Having a cup of tea isn't exactly the most urgent thing to do right now, but at the same time, this lovely old man from 500
200 years ago has been through so much, and it makes Paimon so sad. I'm also feeling very nostalgic for his tea. Oh, why don't we go to the Kamisato estate? There'll definitely be a tea set we can borrow there. It's the Traveler. And the almighty Well then. Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Ah, and the tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the Traveler. Please, fetch the tea set at your convenience. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Right. Paimon wanted to ask that too. The almighty Shogun that he described didn't sound anything like you at all. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister, Raiden Makoto. He may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns, but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She always saw things that way. You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. It was the biggest difference between us. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. The yearning for a better future held by living beings. They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia, I saw human aspirations light up the sky far above in the form of countless stars. This somewhat shook me. Now, it seems like she was right, while I took the wayward path. Wow. There sure was a lot going on beneath the surface. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. An ambition is a yearning for something material, or a concrete outcome. It is finite in nature, and will be replaced by a new ambition in due course. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. In other words, it is something eternal. That's, quite a lot to take in. To put it simply, Makoto wasn't concerned about outcomes. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted outlook.
Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to what was lost. I suppose that means our differences have been reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your Excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the Almighty Shogun. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Let us return. We ought not keep Furuyama waiting too long. Hey, where'd he go? He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long, as was the case with the memory we saw earlier. So we won't get to drink his tea? We didn't even have a chance to say goodbye. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Perhaps I should try my hand at making us a pot of tea. I've watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should have any major problems doing it myself. The tea is ready. Please give it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably lighthearted. But now, I'd like to broach a heavier topic, if I may. The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saigu, they also took Makoto away from me, for good. She died in that disaster too? Yes. She went to Conria alone, without telling me. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or perhaps it was more that she went ahead of me, put herself in front of me, so that I would remain hidden. In any case, by the time I realized what was happening, yes, it was too late. I arrived only in time to hear her dying breath. She had already lapsed into unconsciousness by that point, so all I could do
was enter into her mind. As far as you're concerned, it would be somewhere similar to the plane of Euthymia. It was there that we bid each other a final farewell. I cried bitterly. Even in those final moments, I couldn't understand her actions. Why did she go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? It was there and then that I resolved to pursue eternity. As a testament to that decision, I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely, and brought it back to Inazuma. That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree that you know as the sacred sakura. That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, and couldn't at all understand what I was so surprised about. No one questioned it, and yet its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. With the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's level. Yes. She had such a great love for this land, and for its people. In this respect, I still do not compare to her. I once told myself that I would never speak of these events again. Facing the fact that she is gone is unbearably painful. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves some sweetness in the throat. And it's time I came to terms with it all. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person... Sister? I had heard that you were looking for your family. You mean to say that she was somehow involved in the Conria disaster? Based on what we've learned so far, it seems so, yeah. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma, and the fate of those closest to me. So, I am afraid I can't help you. Oh, well, that's a shame. But it can't be helped, I guess. Boy, both of you have experienced great tragedy. With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet again. We should go. Let's keep following the traces. Very well. Based on my investigation so far, I believe this next pack of monsters should be the last.
Once again, please leave them to me. Hey! Hey! Are you sure you're alright? You're scaring us! Fear not. Fighting is what I do best. Illusion shattered! There is no escape! Maybe you should leave this one to us. My apologies. Don't worry about it. Just take a breather and get your strength back. We'll deal with the monsters. Look, that's the same light again. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too! Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. Just feeling a little stiff. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, men! They're coming back for more! Let's get them! Don't! It's too dangerous. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin with. No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the power granted to us by the gods. Is that a vision? Franklin. It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the Almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where Your Excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. You're right here with us. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope is the light that will guide us out from the darkness. Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. Protect the Almighty Shogun! I'm going in! Take flight! Rain outlines your fate. Rain Cutter! Whirling snow! Sakura Swirl! My apologies! No, my sword! Whirling snap! Witness the power! Let's light it up! Teamwork is Rain outlines your fate. My apologies! Kamisato art! Sumetsu!
It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. Thank you all. Hi, bro. Go. Are you okay? Maybe you should keep resting. I'm fine. I feel much better already. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, it'll be more than a few Rift Hounds this time. Quickly, escort Her Excellency back to Inazuma City, and regroup with the General's forces as soon as possible. When everyone sees the almighty Shogun safely returning, their spirits will be lifted. Well, what are you guys gonna do? We will stay here and guard against the monsters' advance. We cannot afford to let them get any further. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come our way. Just leave it to us. Fighting is what we do best. But the almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. Only Her Excellency can turn back the tide of despair and lead us onward into the future. No matter what kind of threat faces Inazuma, we will always place our faith in the almighty Shogun. Oh. Thank you all very much. I promise you that I will create a bright future for Inazuma. I should not have left it this late to make this promise. But from this moment forth, know that I shall be true to my word. Don't worry, Your Excellency. We will never doubt your word as long as we live. With you leading us, we will claim back everything that Inazuma has lost. Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! They're gone. It was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. But in dwelling on the tragedy, I overlooked their splendor. The grief blinded me to how brightly they shone in their final moments. The result being that in the centuries since their sacrifice, I have dishonored their will. You could take the view that whatever I say to them is meaningless, because they are but disembodied memories held in the ley lines. But even so, they are due a resolution. I owe it to them, and to all the people who have placed their faith in me to date. Well, Paimon thinks that even if it's a few hundred years later, you're doing right by them now, and that's what counts. Thank you for your comforting words. But this is my basic duty as Inazuma's Archon, and I have neglected it for far too long. I used to think just like that samurai, that I was first and foremost a warrior, and my only duty was to face whatever challenge came my way. But what Inazuma needs more than a warrior is someone like Makoto. Even though I am utterly unlike Makoto, and can never become the person she was, I still need to do the things that she would have done. Yes, they are. They are strong and resilient, and have much to be proud of. As the Raiden Shogun they revere, I should not be the one to hold them back. Well said. Sounds to Paimon like you figured things out. Change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. This will take time, but eventually, the future will bring healing to the scars of the past. No matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. This is my promise. Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is halfway resolved. It does not appear that the threat will escalate for the time being.
நீங்க தான் I will leave the சொல்லக்கூடாது. Tenryou and சாகல. Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins of this incident and tending to the root system. Alrighty then, let's move on. It looks calm on the outside, but Paimon bets her emotions must be all over the place right now, huh? She seems to have changed a lot since we last met her. நான் போயிட்டே இருக்கு. What's wrong, eh? Come on, keep up. தலையில வலிக்குதாட்டு இருக்கு. What's going on? Are you feeling unwell again? My body. கீட் போயிடலாம். I can't move it. It looks like the situation is more serious than I thought. No need. She is calling me. The time has come. Can you help me walk? I need to go to the cave below the Grand Narukami Shrine. Oh, domain paper. Why? What's in there? A battleground. One where I shall sever ties with the past and take the first steps into the future. Domain போயிட்டு. அங்க எப்படி போறது? Whirling snow! Don't tell. மேல இருந்து எடுத்துட்டு வாங்க.
finally here. The entrance should be nearby. Whoa! Where'd the Torii Gate come from? It's getting worse again. But it's fine. I'm about to put an end to it all. This is a place I once sealed off with my own hands. The entrance to Raiden Makoto's realm of consciousness. It looks like she will no longer allow me to do with this body as I please. Huh? What are you talking about? And who is she? Makoto? Yeah, you didn't say. Follow me. Where do we go? Cool. Paimon's dizzy. Where did we get sucked into this time? Whoa. முடியல ட்ரை This பண்றதுக்கு. place. அதான். Look! Look over there! It's another A! Another A இருக்கான். Makoto. We meet again, traveler. This body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. Wait! Paimon knows that voice! Is that the puppet? You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct, don't you? But have you really been enlightened with new ideas? Or have you been degraded by irreversible erosion? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have shall be conducted by the blade alone. Wait! The atmosphere in here just took a turn for the worse! Are you alright now? The discomfort I was experiencing earlier was caused by the Shogun rejecting my continued use of her body. As she indicates, once I started entertaining the idea of change, I became hostile in her eyes. But inside a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Paimon gets that everyone has their internal battles and stuff, but not like this! It's a bit extreme! Hey, showdown with the Shogun? Never thought we'd see that day! The rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself is the manifestation of my past ideals. The very foundation stone of eternity. It shall not be easily swayed. I would not try to change her if it wasn't necessary. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? Yes, yeah. But they both just want the best for Inazuma. My form is a symbol of supreme majesty in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes the Raiden Shogun. It inherits Ei's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. So too does it inherit her determination to reach eternity.
Every action undertaken is for the sake of resisting erosion. Determination, courage, love, hatred. All of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I created you. Now, they are towering obstacles that I have no choice but to overcome. You wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. And I am she who promised a dream to her subjects. Raiden A. In the end, even the proud and mighty Oni Maiden was cut down and disgraced. Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as brightly as it once did. Weak, pathetic. Be gone! Shine down! Now you shall perish! Strike dead! Illusion shattered! The eye sweeps the lands! Shine down! Torn to oblivion! The Kitsune sakura blossoms that once filled the skies fell to the ground as pitch black rain. As long as the ley lines flow, the relentless erosion of time will never stop. She's completely recovered? No escape! Thunder! Now you shall perish! This world, a fleeting shadow. Your verdict is decided. Shine down! The battle super இருக்குதுயா. Torn to oblivion! Illusions are but distractions. Insolent. Absurd. This world, a fleeting shadow. There is no escape. Be gone. I cannot fall here. The divine lightning that envelops all of Inazuma will fade silently into the clouds. There shall never be another. Never. For the rest of time. Transcending. There is no escape. Torn to oblivion. Weak. Shield போட்டுக்கறா. என்ன அடி அடிக்குது? Strike dead. Absurd. Illusion shattered. Inferior. Now you shall perish. நான் ஜெயிச்சிடுவேன். அவ்வளவுதான் அடிச்சிட்டேன். ஒரே ஓடு. Have you finally defeated her? சூப்பரா இருக்கு. படம் ஓடுது. நல்லா இருக்குது படம். It appears your martial prowess has not dulled. But how long can your will remain strong? How the heck? In this realm of consciousness, her existence is tenacious indeed. She was built to resist erosion. Her will is stronger than any other living beings, including you and me. Then, does that mean this is gonna be a never-ending battle? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future I shall forge will be a grand undertaking, one that will be resistant to erosion. If I don't do this, the Shogun's rules can never change.
and Inazuma can never move forward. This is my duty. No matter how long this battle may last, months, Yes. years, centuries, and no matter how many times we must fight, I will defeat her. 500 years ago, humanity proved their strength in battle. Here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices, tear them out like the diseased wood of an old sakura tree, so that new, healthy branches might spring to life in their place. It is about time that I learned to trust them. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, a short moment for which the Shogun does not exist is nothing to fear. I fight for the everlasting future of Inazuma. However long the battle may last, it is but a drop in the ocean of eternity. I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. This is my oath. Please, be my witness. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... Pass on my words. நல்லா தான் போகுது கதை. ஏய் வெளிய வந்துட்டேன். இப்ப எஜமானி மிக்கோ பார்க்க போறேன். ஃபாக்ஸ். Looks like we got kicked out. Oh, what do we do? Are we really just gonna leave A and the Shogun to keep on duking it out in there forever? She was making sense, and maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... Right? Also, A can be pretty stubborn at times, and has a history of rushing into difficult situations. What if she gets too obsessed with winning, and she forgets why she's there in the first place? It could happen, and then she might never leave again. Yeah, we should help her out, like we did last time. The quicker she gets through this, the better. Is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her win the fight? Well, whatever. We can't let anything bad happen to A while she's in there. Oh, but we also can't get in there anymore. Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice. Don't feel Paimon now. Okay, maybe if we both ran into it at the same time really, really hard. Oh, you're right. Paimon nearly forgot about her. Who knows if she really understands these consciousness realm playing thingies more than we do, but there's no one else we can turn to. All right, up the mountain we go. வீக்லி பாஸ் அன்லாக் பண்ணிட்டேன். எனக்கு அது மறுபடியும் மவுண்டனுக்கு வந்துட்டேன்யா. மிக்கோ பார்க்க போறோம். இவதான் என்ன வந்து சுமருக்கு போக சொல்றீங்களா? சுமருக்கு. Someone's not in the best of moods. Let me guess. You're all tangled up in another situation and need me to unravel it for you. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after the first few times. But you're always smiling. That was a figure of speech, do you understand? Nitpicking my turns of phrase. The sheer audacity. Oh, yeah. Something really big's happened. It's A. She... Oh, okay, I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Impossibly stubborn.
jumps straight to the most extreme course of action imaginable, presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak of her abilities. Yes, that sounds like A all right. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Coco Goda. Chichi. Chichi Gusta. Rushed into it without thinking. Well put. போறீங்களா? She acts like such a child sometimes. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure! Aha, you're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually been there, so you tell me, what was it like? Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. First things first, follow me to the entrance. இங்க ஒரு entrance இருக்கா? முடியல. போடு. டான் 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 டான். ரெண்டு விசு வருது. எடுத்துடலாம். போட்டா இருங்க. ஓகே. எனக்கு இப்ப 5 ஸ்டார் வரும்போது அசர போறாங்க எல்லாரும். 5 ஸ்டார் எடுக்க போறோம், எல்லாரும் மாஸ் பண்ண போறோம். அசர போறீங்க எல்லாம். நான் சொல்றதுல விடுங்க. சும்மா வாய்க்கு தான் சொல்றது. வரப்போகுதா என்ன? அது துடுப்பணும். இருங்கப்பா. ஜெயா ஜீனாமா. எப்படியாவது விஸ் எடுக்கணும். ஆமா ப்ரோ, பார்த்தேன். Snow that once adorned the world in silver thaws to reveal the gleam of the fruit upon frost-laden branches. இது ஏன் எனக்கு வசிங்க என்னன்னு தெரியும் கிடையாது. சாப்பிட்டு தான் இன்னும் 2 வேணுமே. ஒரு விஸ் இருந்தா போதும்.
சும்மேரூர்ல ஃப்ளவர் இருக்கும், ட்ரீ இருக்கும், அது எங்கேன்னு பார்க்கணும். சரி விடுங்க, நாளைக்கு தான் பார்க்கணும். அதுதான் காணோம் ப்ரோ. என்ற விஷயம் ட்ரீ எங்க I இருக்குன்னு only எனக்கு wish life ஃபர்ஸ்ட் could be as தெரியாது. leisurely as this a little more often. அதுதாங்க, அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல. How greedy of me. பார்த்தாதான் தெரியும். ஓபன் பண்ணல நானு. இல்ல பாண்டனே காணவே. சரி விடுங்க, இல்ல பரவாயில்ல, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes. பாண்டைன்ல இல்ல. என்ன பண்றது? It appears my combat. ஓனிக மூட்டை மட்டும் எடுக்கும். பாண்டைன் இல்ல. என்ன பண்றது? பாண்டைன்ல ட்ரீயே இல்ல. கபூட்டா மட்டும் எடுக்கணும். அது என்னது தெரியலையே, காணுமே. ஆனா அதான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், கிடைக்கல. புக்ஸ் போட்டா வந்துடும் 5 ஸ்டாரு. கபூட்டர் எடுக்கணும், போயிட்டு இருந்தாரு. நான் கிளிக் பண்ணதா இதுதானே? அந்த பாண்டைன் தானா? ஐயோ, நானும் அதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். போடு. டான் டான் டான். பாண்டைன்ல செமையா இருக்கு, தண்ணி எல்லாம் பட்டாசுகளும் இருக்கு.
மீன்லாம் கிடைக்காது. காசை இல்லை, நான் விசே போட மாட்டேன். இல்லை ஆடு பெட்டி. ஆடு பெட்டி தான். பரவாயில்ல. அதே ஆடு பெட்டி போயிடுச்சு. சொல்றதுல Now then, I always have my ways. It's just a question of how crafty I need to be. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can still send you to where A is. Super. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. What? Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by chaos. Everything is turbulent and disordered. If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. This is precisely why when entering the plane of euthymia, it's much safer if you place your consciousness in a physical object first. What? All right, well, I might stay here then. You two can go in. Funny. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? Big deal, bigger than. Set it up to here with both of you! Oh, fine! Hyman's coming too. Oh, well, if you're quite sure, then of course. Now, I shall send you on your way. I say. Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. By the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Well then, the door's open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. I'm placing my god in your capable hands. For my sake and for Inazuma's, please. Bring her back. Miko, you better know what you're doing! That's enough chatter. Get to work. மறுபடியும் உள்ள வர போறான் டமால். டமாலுனா டமாலு, டுமிலுனா டுமிலு. பாட்டா செம்மையா இருக்கு.
படம் சூப்பரா இருக்குயா. 500 years before. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. So நிக்குது. வேற லெவல்யா. ஏன் ஃபைட்டே முடிய மாட்டேங்குது. எத்தனை தடவை ஃபைட் பண்றது? நானும் வந்துட்டேன். How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சாமா? ஓ, உள்ள வந்து வருஷங்கள் கணக்கில்ல. This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slightest hesitation. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered. For your firm commitment to enforcing the rules, you have my admiration too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Then, let this be our final duel, the conclusion to that which began 500 years ago. Final duel? So you're finally willing to... Final deal ஜெயிக்க போறோம். Stand back, traveler. ஜோரா போறாக்கு மைண்ட்ல எங்கேயோ போயிடுச்சு. ஐயோ. I'm going to be the start of something new. The time our duels took to fight was long enough to witness the rise and fall of nations. Energy great enough to vaporize the oceans and turn day into night. And the will they demand, sufficient to penetrate minds and crush dreams. You have endured. I will endure forever. Witness. There is no escape. அழுத்து காணாம போயிடுச்சு. ஏன் அழுத்து எப்படிங்க காணாம போயிடுச்சு? Illusion shattered. There is no escape. ஒரு அழுத்து போடலாம். Transcend all constraints. In the will I carry within me will never be eroded nor destroyed. No escape. Eternity is in my hand. Illusion shattered. அழுத்து போடுறதுக்கு முடிச்சிட்டானுங்க. This is the end. You have won. I believed you were incapable of transcending the past. But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded has no way to embrace the future. You need not worry about the future.
And you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze of the myriad of expectant eyes that look to the light in the heavens. And whenever I think of this, I feel something stirring within Musou Ishin. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me, to encourage me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power when I truly understand and believe in her. When I clasped Musou Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling and a strange one. Makoto barely wielded a blade in her life, and yet, her blade brings me closer to her. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? I'm a kid. என்னங்க அந்த மூசோ இசின்னு வருது? Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Musou Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But... you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime.
But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it, before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. Ah, so that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason for everything, it's that seed. Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. I know what you mean. Perhaps a higher power really was involved in all of this. But whatever the explanation, her solution is what saved us all. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by that disaster and the filth.
I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura, but to me, it has always been there. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness, but unfortunately, you never did persuade me, did you? No. But I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Ugh. Now we see who's pulling the strings. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside, did it not? Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. So this time, it looks like thanks are due to you. Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside, so it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. Hey, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all, you saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course, but I've made my decision to move forward. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing! Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries past. Makoto and you are Inazuma's past and future, and both are indispensable. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously accept them. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing!
Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to, maybe, take the position of Shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, we will give careful consideration to the future. After that, I will abolish the Sakoku decree. Really? That's huge news! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Abolishing the Sakoku decree has a myriad of implications. It would be folly to say that it will be all positive, and there will be no negative repercussions. For example, I can foresee the outside world posing a threat to Inazuma's businesses. These are the issues that I must work to solve. இல்ல இப்போ நான் கேஸும் ஆர்கான் பண்ணணுமா இல்ல இல்ல ப்ரோ நான் வந்து இன்னசுமாவோட ஆர்கான் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் கேஸும் போகணுமா சுமேரு போகணுமா ஆனா இந்த இந்த எய்யோட டைம் கான்செப்ட் எனக்கு சுத்தமா புரியல பாஸ்ட்டுக்கு போய் செடி வச்சாலாமா ப்ரெசன்ட்ல செடி வளர்ந்துருக்கு எனக்கு இது ஒன்றும் புரியல Hey, you're thinking about this all so conscientiously. I've only got as far as wondering whether I'll be able to sell entrance tickets to the Grand Narukami Shrine in the future. Honestly, Miko. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. கேஸும்ல நான் காமிக்கிறேன் என்ன கொஸ்டின் அப்போ கேஸும் பண்ணிட்டு தான் சுமேரு போகணுமா இப்போ சுமேரு முடிச்சிட்டு கேஸும் வராதா எனக்கு அதுதான் டவுட் Abolishing the Sakoku decree has a myriad of implications. It would be folly to say that it will be all positive, and there will be no negative repercussions. For example, I can foresee the outside world posing a threat to Inazuma's businesses. These are the issues that I must work to solve. Hey, you're thinking about this all so conscientiously. I've only got as far as wondering whether I'll be able to sell entrance tickets to the Grand ஆனா Narukami மிக்க Shrine என்கிட்ட in the வந்து future. கேஸும் போக வேண்டாம் சரி சுமேரு தான் போடுன்னு சொன்னா என்னன்னு தெரியல Many challenges still lie ahead for Inazuma. Makoto's gaze was always fixed on the people of Inazuma. I always assumed it was because that was her duty. போலாம் அதான் ப்ரோ அப்ப கேஸும் இல்ல என்கிட்ட மிக்க வந்து என்ன சொன்னா சுமேரு தான் போக சொன்னா அப்ப எனக்கு கதை எப்படி ப்ரோ போனோம் மார்ச் ஸ்டார்ட் முடிச்சேன் இல்ல ஈவே முடிச்சேன் இன்னும் சும்மா முடிச்சேன் முடிச்சிட்டு கேஸும் முடிக்கணுமா எனக்கு புரியல மாட்டேங்கிறது என்னமோ அப்படியா அப்ப எது ப்ரோ ஸ்டோரி படி எது அதுவே போய்க்கிறேன் But now, I see that hers was a gaze full of delight and hope. It was not just a duty, but a joy too. She loved humanity very dearly. ஓ அப்ப நான் சுமேரு முடிச்சா என்ன ஆகும் கேஷன் அது ஒரு டவுட் If the people of the past deserve the god's attention, then so do the people of the future. Indeed.
No longer will I ignore their passions and dreams. Many challenges still lie ahead for Inazuma. To put it bluntly, it was constant torture, with no end in sight. என்னால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுது ப்ரோ, காட்டுறேன் பாருங்க. என்னால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுது. Faced with an endless battle, I had to remain focused at all times. Had my concentration lapsed for but a moment, the Shogun's blade would have taken my life. காட்டுறேன் ப்ரோ. பார்த்த மூமெண்ட் ப்ரோ, என்ன பட்டன் தெரியல. Safe to say, were it not for my previous experiences in combat, my skills would not have been up to the challenge. I would most certainly have been defeated. யோ, எங்க போனேன்னா நான் சொல்லிக்கிறேன். And through it all, you also had your part to play. நான் போனீங்கன்னா ஸ்மோகன் செத்துருப்பா. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. இப்பதான் 3 படிச்சிருக்கீங்க. Don't worry, I haven't forgotten. I will be sure to remind the Tenryo and Yashiro commissions of their duties in this regard. It's not only the monsters that I am worried about. I'm concerned about what else might escape from the sacred Sakura. இங்கதான் ப்ளே பாய், நான் ப்ளே பாயா? எனக்கு வேலை இருந்துச்சு, லைவ் போட முடியல, அதுக்கு ப்ளே பாயா? That's a tough one, all right. There's plenty more besides memories held in the ley lines. Since you clearly understand, perhaps you could think about making an effort too. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared. Yaimiko said nothing of the sort, and the traveler has some nerve making up spurious claims about her while she is still present. Some words are not to be passed on. Trust me, you don't want to know the cost of betraying me. Just think of the things I said to you as our little secret. அதுக்கு மேல எனக்கு வராது. ஒரு இப்பதான். What are you talking about? Nothing. Ooh, I suddenly want some fried tofu. Little secret, right? Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Yaimiko said nothing of the sort, and the traveler has some nerve making up spurious claims about her while she is still present. Some words are not to be passed. Trust me, you don't. What are you talking about? Nothing. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Makoto's gaze was always fixed on the people of Inazuma. I always assumed it was because that was her duty. But now, I see that hers was a gaze full of delight and hope. If the people of the past deserved the god's attention. Indeed. No, many challenges still lie ahead for Inazuma. Abolishing the Sakoku decree has a myriad of implications. It would be folly to say that it will be all positive, and there will be no negative repercussions. For example, I can foresee the outside world posing a threat to Inazuma's businesses. These are the issues that I must work to solve. Hey, you're thinking about this all so conscientiously.
I've only got as far as wondering whether I'll be able to sell entrance நான் tickets to ரைடன்ல the என்னமோ Grand Narukami நினைச்சேங்க. Shrine in the ஜோரோ future. ப்ரோ ரைடன்ல என்னமோ நினைச்சேன். Many challenges still lie ahead ஃபர்ஸ்ட்ல for ரைடன்னா Inazuma. மாசுன்னு நினைச்சேன். இப்படி பச்சை புள்ளையா இருக்குது. Many challenges still lie ahead for Inazuma. But நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஜோரோ ப்ரோ. இருக்கீங்களா? ஹலோ ப்ரோ ஜோரோ. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. நான் ஒரு வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்கு. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. இருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம். எனக்கு முக்கியமான ஒரு போட்டோ மட்டும் இருக்கும். ஆமா தெரியுமே, எனக்கு ஏற்கனவே தெரியாது. இது ரொம்ப முக்கியமான போட்டோ. எடுத்துட்டு மாசு பண்ணலாம். மாத்தி எடுத்துட்டேன். போஸ்ட் போடுவேன் நம்ம சேனல்ல. போஸ்ட் போடுவேன். முக்கியமான போஸ்ட் போட வேண்டியது இருக்கு. எப்படி இதுதான் நம்ம சேனல்ல போட வேண்டிய போஸ்ட். எப்படி ப்ரோ கெத்தா? ஜோரோ ப்ரோ கெத்தா? அட மாடி கொட்டாய் விடும்போது எடுத்த காட்டா. எப்படி மாசா? இதை உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். Protection of the Electro Archon. May the blossoms of the sacred seclusion. சரி வாங்க, வேலை இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம். லேட் ஆயிரும். ஒன் பீஸ் போதும். இதுக்கு மேல லேட் ஆயிரும். இங்க பாருங்க, நான் ஃபர்ஸ்ட் காட்டுறது நான் ஏதோ பண்ணிட்டு கொண்டிருக்கேன். ஐமிக்க பார்த்துட்டு இருக்கு. இதுதான் ப்ரோ. இங்க பாருங்க, எனக்கு சுமேரு போக சொல்லுது. அப்புறம் அண்டர் கிரவுண்ட் வேற எப்படி பண்றது? இங்க பாருங்க, சுமேரு போயிட்டு தான் அண்டர் கிரவுண்ட் வரணுமா, இல்ல அண்டர் கிரவுண்ட் முடிச்சிட்டு சுமேரு போகணுமா? இதுதான் எனக்கு ரொம்ப நாளா டவுட்டா இருக்குது. எனக்கு சுமேரு வருதே. இது முடிக்கணுமா நானு? நம்ம சாய்ஸா? ரெண்டுமே செப்பரேட்டா? ஸ்டோரி படி எது ஏன் பண்ணணும்? எனக்கு குழப்புதே. இன்னசுமா முடிச்சு மிக்க அணை சும்மா போச்சோம்னா, ஆனா கேசமும் அன்லாக் ஆயிருக்கு. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அதான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ். கேசம்ல தான் நம்ம வில்லேஜர்லாம் கண்டுபிடிச்சோமே பழைய ஆர்கான்ல. ஸ்டோரி வைஸ் கேசம் தான் வரும். இல்லையா? அப்ப சுமாரு எதுக்கு ப்ரோ போக சொல்லுச்சு மிக்கோ? எனக்கு அதுதான் புரியவே மாட்டேங்குது. தப்பா கொடுத்துட்டானுங்களா ஜென்ஷன்ல? ஜென்ஷன்ல தான் தப்பு பண்ணிட்டானுங்க.
சும்மர் போனா ஸ்டார்ட் பண்ணா பெருசு. எப்படி இல்ல ப்ரோ. பவர் லைட்னா என்னது ப்ரோ? யா சரி, இப்போ கேஷும் தானே பண்ண சொன்னீங்க. லெனின் ப்ரோவே காணோம். கேஷும் பண்ணிக்கலாம். இருக்கீங்க. அது எப்படி ஜோரா? கேஷுங்கிறத நிறைய அதிகமா வருமா? புரியலையே. யூ கான் கெட் மோர் கிரியேட்ஸ். ஓகே. ஃபேட்ஸ் கிடைக்காதுங்கிறீங்க. அதுதான் பார்க்கலான்னு ஒரு டவுட் இருந்த. ஓகே, அதுல எது போட்டிருக்கோ அதே முடிச்சிடுறேன். ப்ரோ இது என்னது? இது என்னன்னு தெரியல எனக்கு. அன்லாக் நியூ மோடா? ஸ்டோரி படி இதுதான் காட்டுது. அப்படியா ப்ரோ? இப்போ இந்த இது முடிக்காம சுமரு போயிட்டா ஃபேட்ஸ் வராது. அப்புறம் எனக்கு டவுட்டு, இப்போ சுமரு முடிச்சிட்டு கேஷும் முடிச்சா சுமரு ஃபேட்ஸ் வராதா? லேட்டா வரும். கரெக்டா வரும். இப்போ இதுதான் பண்ணணும். இது என்னன்னு தான் எனக்கு தெரியல. நியூ கேம் பிளே மோடா? ஓ சரி ப்ரோ. அப்ப வேண்டாம், எனக்கு கேஷ் தான் பண்ணணும்.
ஓ இது என்னன்னு தெரியல. இது முடிச்சாதான் நியூ கேம் பிளே மோடு வருமா? இது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஆமா அன்னைக்கே சொன்னாங்க. மிஸ் பண்ணிட்டேன், மறுபடியும் மறந்துட்டு போன்றிருக்கேன். ஓ இது அட இன்னசுமாவோட இதுங்க அன்லாக் பண்ணிட்டு இருந்தார். கமிஷன் மாதிரி இது இது ஏதோ சொல்லுவாங்களே வீக்லி. அட இது இது ஆன் பண்ணாதான் இது முடிக்க முடியும் என்னால. வீக்லி வந்துருச்சியா ஒரு வழியா. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். டட்ரா டெல்ஸ் முடிச்சிட்டேன். திவ்யா இருக்கா? பவுண்டி எல்லாம் இருக்கு. கபூட்டை எடுத்தா ஒரு விசு போடலாம். போய் ஏதாவது கபூட்டை இருக்கான்னு பாக்குறேன். ஓனி கபூட்டு இல்ல மரத்துல எல்லாம் இருக்கும். போய் எடுத்தா ஒரு விசு போடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஐலாண்ட்ல நிறைய இருக்கும் ஓனி கபூட்டம். இந்த வில்லேஜா அந்த வில்லேஜா? ஓனிக்க விட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ள வெடிச்சிட மாட்டிருக்கேன். இது நாளைக்கு விஷயம் போட்டு எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் புது கேரக்டர்.
இன்சஃபிஷியன்ட்டா? என்ன கலெக்ட் பண்ண முடியல? Damage. Let me try my blade. எட்டு வேணுமே. What's one more? சீக்கிரம் தான் லேட் ஆயிரும். இன்னொரு ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சா. வேணுங்கிறப்பதான் இந்த ஊனிக்க மூட்டை கிடைக்காது. ஒண்ணு சொல்லாதயா. நான் என்ன சொல்றேன்? நானா இது சொல்ல. It's my lucky day. My apologies. Say no more. How's this? Yeah. Whirling snow. Stand with me. Lightning terrified. More. Let me leave you. My apologies. To the fairy. Today is a lucky day. ஐயோ, இன்னும் 60 வேணும். அப்படியா? சரி அருள். பண்ணு. எனக்கு ஓனிக்க புட்டு வேணும். So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. ஓனிக்க புட்டா இருந்தா தான் நான் கொஞ்சம் இதுக்கு ஒரு விசு போட முடியும் இன்னைக்கு.
ஊனிக்க முட்டை எங்க போச்சு? எட்டு வேணுமே, தலையே வலிக்குது. நீங்க ஒன்றும் சொல்லலையா? புரியுது. ஊனிக்க முட்டை மட்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. கமெண்ட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரிப்ளை பண்ண முடியாது. கமெண்ட் பார்க்குறதுக்கான பொருள் சார்ஜ் இல்லை. 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் ஆகும். ஃபைனலாக இன்னொரு 7 ஓனிக்க கூட்டும். ஆறு. நீங்க தான் ஜோரம், அது நான் இல்லை. இதுவே வச்சு ஓட்டுறாரு பல காலமா. அது நீங்க தான், நான் இல்லை. எனக்கு ஊனிக்க முட்டை வேணும், கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு இருக்கேன். நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு மேலே கொஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா தலை வெடிச்சிடும். அப்படியெல்லாம் இல்லை, ஸ்டோரி கொஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போயிட்டே இருக்கு. அது நீங்க தான் எப்ப பார்த்தாலும் அப்படி இருக்கிறது, நானா? ஏங்க நீங்க தான் அது. நானே ஓனிக்க போட்டு இழுக்காம சுத்திட்டு இருக்கேன்.
வேற கரெக்டர் லெவல பண்ணி வீச போட்ட தலை வலிக்குது. இது எங்க ப்ரோ கிடைக்கும்? ஓ, இது ஒண்ணு மட்டும் எங்கயாவது கிடைக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா? இது இப்ப நான் போய் அடிச்சா உனக்கு கிடைக்கும். I only wish life could be as. கேஷிங் காலி பண்ணணும். ஒரு விசு போட்டு 5 ஸ்டார் எடுத்தா தூங்கிடலாம். அப்படிதான் பிளான் போட்டுக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ, 2 கியூப் அடிக்க வேற முடியாது. சரி இருங்க, ட்ரை பண்றேன். ஈஸி இல்லை வரும், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். கடைசியில் ஒரு 2 ரூபா வேணும் தானே? அது உங்களுக்கு வேணா ஈஸி. So rude! No, my sword! Rain outlines your fate. கஷ்டமா தான் இருக்கு. எலக்ட்ரோ வேணுமா, இது வேணுமா? கடைசியில் அடிக்கிறதுக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு. எலக்ட்ரோ வேணும் ப்ரோ, மாத்திட்டு வரேன். கடைசியில் அடிக்க முடியாது. Wait for my signal. Don't be scared. Take flight. இப்படியான கிழிஞ்சு போயிடும். நான் அப்புறமா ஆடுறேன். 2 ரூபா தானா? ஓகே ப்ரோ. எலக்ட்ரோ எதுக்கு எடுத்தேன்? My opponent. No, my sword. Whirling snow.
ஆமா ப்ரோ அடிச்சிட்டேன். ஐயா இப்போ 5 ஸ்டார் கிடைக்க போகுது. ஒரு புது 5 ஸ்டார் கிடைக்க போகுது. பாண்டேனுக்கு போய்க்கலாம். மாசம் இருக்க போகுது 5 ஸ்டார். மாஸ் கெத்து. There's a pleasant breeze and glorious sunshine. So, where shall we go for a walk? ஏய் கருமம். கஷ்டப்பட்டு இப்படி பண்ணா ஊத்திக்கிட்டு போயிடுச்சு. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more. இப்படி ஆயிடுச்சு. About you all the time. தெரியல நார்மல் பெட்டியை தாண்டிட்டு போயிருச்சு. ஆடு பெட்டிக்கு போயிரும். தூக்கம் வரலையா? எனக்கு பயங்கரமா தூக்கம் வருதுங்க. கொக்கோமி ஐலாண்டு ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணிட்டு போய் தூங்கிடுறேன். எனக்கு முடியல, தலை வலிக்குது. Wait, aren't you Captain of Swordfish too? Oh, it is you! Oh, you have our gratitude. Watatsumi Island wouldn't have come to peace without your efforts. I wasn't with Swordfish too, but I did see you in Tatarasuna. Oh, you really gave it to those shogunate samurai in the fight of honor. Oh, it was quite the show. Is there anything you need from me? I'm at your service. On edge, you say? Oh, yeah. Yeah, I've noticed it too. In fairness, the battle isn't long over, and, well, perhaps it isn't quite over for them. You know what I mean? Every single person looked death in the face that day. It's not an experience you forget in a hurry. Victory's declared, and all of a sudden, the fighting's over. But people can't just snap back into normal life again. I think things will improve, but it's gonna take some time. I don't know what else it could be, but what I do know is that as long as Her Excellency is with us, Watatsumi Island is safe. And all the more so now that you're back. Seriously, if there's ever anything you need, just say the word. What a nice guy. Let's go ask some other people. என்னங்க அந்த quest போயிட்டே இருக்குது.
Peace at last. Living the dream. Don't I know you? I've definitely seen you somewhere before. Can't place you, but I'm guessing you're not with the Shogun's army. So, do you need something? Unsettled? Unsettled how? I haven't noticed anything. Not that I would, necessarily. I keep to myself, mostly. They're all too rowdy for me. We're at peace now, finally, and I, for one, intend to make the most of it. My life right now is about two things and two things only. The sun and the sea breeze. Sorry that I can't be more help to you. I'll tell you someone you could ask, though. San Gonamiya. She knows everything. Huh. Seems he's about to fall asleep. Let's leave him to rest and go find someone else to ask. I don't understand what Her Excellency is thinking. I mean, peace talks? Give me a break. Why would she agree to that? Exactly. Everyone knows you can't trust the Tenryo Commission. I heard they've been secretly coordinating with the Fatui and plan to continue their attacks. Wait, for real? You're sure of this? Positive. Some of our guys had a run-in with a few Fatui. They caught them conspiring together firsthand. I knew it! The Tenryo Commission are a bunch of crooks. They'll never change. Honestly, it's kind of naive for Her Excellency to take them at their word, isn't it? Shh! Keep your voice down. Someone's coming. Hey there! What you talking about? Captain, you're back. Do you think we should tell the captain about what we were discussing just now? No, let's not mention it. He's one of our closest advisors. For all we know, the peace talks could have been his idea. I'm sure the captain would see where we're coming from, but you're right. We should probably play it safe. Welcome back to Watatsumi Island, Captain. Nothing to report here. Everything is A-okay. Her Excellency should be in the village at present. Head straight over if you wish, Captain. Paimon definitely detected some hush-hush going on there. But if they aren't gonna talk, we might as well head over to the village. Admit it! We know you've been secretly supplying the Tenryo Commission with goods purchased on Watatsumi Island. I knew something was off about a Tenryo Commission merchant doing business here. So, what do you have to say for yourself, huh? I'm innocent! Ha! You're as guilty as they come. You never should have been allowed to set foot on this island, let alone do business here. Take him away! Wait! Kokomi. Kokomi, there you are! Something's going down over here. You should take a look, pronto! Your Excellency, this merchant is suspected of criminal activity, so we seized him for questioning. Our surveillance shows that in his whole time here, he has made numerous purchases, but no sales. And yet he has no stock in his possession. We believe it's highly probable that he has been supplying the Tenryo Commission behind the scenes. I haven't! That will do. Let's not let ourselves get too worked up here, shall we? Everyone take a deep breath with me. In and out. Better? Matsuda, Uchimura, I understand that you're concerned for the safety of Watatsumi Island. But before we make any decisions over whether this merchant is guilty or not, we must give him the chance to explain himself. If he's guilty, of course, there will be consequences.
But if he's innocent, he doesn't deserve to be falsely accused. This is Watatsumi Island. We deal in facts, not opinions. Excuse me, sir. As you know, my subordinates have some concerns surrounding your commercial activity here. Perhaps you could explain your side of the story to help me reach a verdict. Of course! I can explain everything. I'm a trader on the island, so naturally I built up some inventory. I was planning to hold off on selling until the prices went up, but then, but then I was robbed by the Fatui. They took everything. Now, you think about that. First I lose all my inventory, then I get treated like a criminal. And why should we believe you? So what? That doesn't prove they took his goods. And even if they did, it'll still end up in the Tenryou Commission's hands. They're in this together. What? The Tenryou Commission are colluding with the Fatui now? This is the first I've heard of it. I suppose it is true. What's that got to do with me? What, the Tenryou Commission start colluding with the Fatui after the fighting's already finished? Seems unlikely to Paimon. We met a representative of the Kujo clan recently. It doesn't seem like he'd have the time to be colluding right now. But on the way over here, இது முடிஞ்சதே நாளைக்கு பார்க்கலாம் guys. we தூக்கமா on வருது. purpose overheard some soldiers Okay, mention வா. the exact same thing. அம்மா தூக்கம் வருது. Kokomi, do you know anything about it? It has been brought to my attention, yes. We are scheduled to begin peace talks with the Tenryou Commission soon. The Kamisato clan has arranged for them to take place in a neutral location. Kujo-Sara and I will be accompanied by our guards. We will use the talks to discuss future plans in detail. But just as arrangements for the peace talks began to fall into place, I started hearing rumors of collusion between the Kujo clan and the Fatui. Allegedly, their goal is to completely wipe out Watatsumi Island. If that's the case, then the peace talks are likely a trap. Even the Kamisato clan could be involved. Sir, are you quite certain that your goods were stolen by the Fatui? Yes, it's the truth. I swear. They stole my goods and then they ran off that way. I'll bet that's where that hideout is. Very well. The potential ramifications of this incident are serious. We will retrieve your goods, and if everything is in order, it will prove your innocence. However, if we find evidence to corroborate the claims of collusion between the Fatui and the Tenryou Commission, I expect you to fully comply with our investigation. Do we have an understanding? Yes, of course. Thank you, Your Excellency. Matsuda? Uchimura? Well received, Your Excellency. Good. Now, Traveler, Captain of Swordfish Platoon Section 2, would you join me in the investigation? Okay guys, முடிச்சிட்டு நாளைக்கு பாப்போம். At ease, soldier. For the time being, at least, we are in peacetime. Besides, I'm sure you won't be on Watatsumi Island forever. Whatever titles we may have, we're friends first and foremost. If we do find the merchant's goods in the hands of the Fatui, it'll prove he's innocent. Whatever's going on between the Fatui and the Tenryou Commission, we need to get to the bottom of it. It embraces its duty. Okay As guys, a good jeweler night. cherishes Bye their Joro gems. bro. Bye guys. Bye Chandru. Bye everyone. Bye. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities.
wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities.